ఇప్పుడు అల్లం వేసుకుందాం. సో వెల్లుల్లి, కాజు, సో కర్రీ లీవ్స్, సో అన్నీ ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు వాటర్ వేసుకుందాం. చాలా సింపుల్ అండి, ఈజీ పొంగల్, వెన్పొంగల్. నైస్ ఫ్లేవర్. 1 గ్లాస్ ఆఫ్ రైస్ తీసుకున్నాను కాబట్టి 2 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్, పెసరపప్పు 1/2 కప్ తీసుకున్నాం కాబట్టి సో మొత్తం 3 గ్లాసెస్ వేసుకుంటున్నా వాటర్ నేను. సో మెయిన్ రాక్ సాల్ట్ టేస్ట్ వేసుకున్నాం. సో ఇందాక మీకు చూపించినట్టు 1/2 అవర్ సోక్ చేసుకున్నటువంటి రైస్, పెసరపప్పు బాగా నానబెట్టేసాను. సో ఇప్పుడు ఇందులో వేసుకుందాం. వాష్ చేసుకున్నాక వేసి మిక్స్ చేసేసుకుందాం. సో ప్రెషర్ కుక్కర్లో వచ్చేసి చాలా తొందరగా అయిపోతుంది, ప్లస్ మెత్తగా బాగా ఉడుకుతుంది మనకు పొంగల్. సో కాబట్టి ఎప్పుడు చేసినా నేను రైస్ కుక్కర్లోనే చేస్తాను. సో అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసుకున్నాము. ఇప్పుడు లిడ్ క్లోజ్ చేసి పెట్టేద్దాం. ఒక 3 విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు పెట్టుకునేసి ఆఫ్ చేసేస్తే మన వెన్పొంగల్, వేడి వేడి వెన్పొంగల్ రెడీ అయిపోతుంది. రెడీ అయ్యాక చూపిస్తాను. సో లెట్స్ క్లోజ్ ఇట్. Let's mix it one time. సో లిడ్ క్లోజ్ చేసేసి విజిల్ పెట్టేస్తున్నా. సో 3 విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేసి మన పొంగల్ ఎలా రెడీ అయిందో చూద్దాం. టేక్ ఏ షార్ట్ బ్రేక్.